দীর্ঘ ১.৫ বছরের এই যুদ্ধটি যেন শেষ হবার নামই নিচ্ছে না। কিন্তু এখন রাশিয়া চরম হামলা দিয়েই এই যুদ্ধটি শেষ করতে চায় বলে জানান পুতিন। তার মাঝে কি কি হলো জানতে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। এদিকে ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের প্রেক্ষিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। And in alignment with the decision by our European allies, the United States will join them in sanctioning President Putin and Foreign Minister Lavrov and members of the Russian National Security. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইউক্রেনে রুশ হামলার বিষয়ে তোলা একটি খসড়া নিন্দা প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে রাশিয়া। প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে চীন, ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। তবে নিরাপত্তা পরিষদের বাকি 11 সদস্য নিন্দা প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়েছে। 11 votes in favor, খসড়া প্রস্তাবটি এবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তোলা হতে পারে। 3 abstentions. অপরদিকে গতরাতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এতদিন যা অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করছিল পশ্চিমারা, অবশেষে তাই ঘটল। বেশ কিছুদিনের টানটান উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার পর এক টেলিভিশন ভাষণে পূর্ব ইউক্রেনের ডনবাস অঞ্চলে সামরিক অভিযানের ঘোষণা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এ সময় পুতিন পূর্ব ইউক্রেনের সেনাদের প্রতি অবিলম্বে অস্ত্র নামিয়ে রেখে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান এবং ইউক্রেন সরকারকে রাশিয়ার মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, সম্ভাব্য যে কোনো রক্তপাতের দায় ইউক্রেন সরকারের উপরই বর্তাবে। ইউক্রেনের রুশপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ইউক্রেনীয় আগ্রাসনের মুখে মস্কোর কাছে সহায়তা চাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই সামরিক অভিযানের এই ঘোষণা দিলেন পুতিন। এই ঘোষণার পরেই ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রাশিয়ান বাহিনী। এছাড়াও দেশটির দক্ষিণ উপকূলেও রুশ সেনা নেমেছে। পুতিনের এই ঘোষণার ফলে পূর্বে ন্যাটোর অগ্রসর বন্ধে রাশিয়ার দাবির প্রেক্ষিতে ইউরোপে বৃহৎ যুদ্ধের সূচনার সম্ভাবনা তৈরি হলো। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এক ভাষণে বলেছেন, তারা কোনো ধরনের যুদ্ধই চায় না, তবে হামলা হলে তারা নিজেদের রক্ষা করবে বলেও জানান তিনি। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুটারেস পুতিনকে হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে শান্তি আলোচনার সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। Stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. অন্যদিকে ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার হামলাকে প্ররোচনাহীন এবং অযৌক্তিক বলে নিন্দা জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, রাশিয়াকে এই সিদ্ধান্তের মূল্য দিতে হবে। বৃহস্পতিবার যে কোনো সময় বাইডেন আমেরিকান নাগরিকদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা দেবেন। সেখানেই তিনি এ ব্যাপারে ঘোষণা দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পুতিনের যুদ্ধ ঘোষণার পরে ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিলেও এখনও সেনা পাঠানোর বিষয়ে চুপ ন্যাটো। রাশিয়া তার অস্ত্রের ভান্ডার দিয়ে কিয়েভ দখলে নেবে বলে দাবি রাশিয়া। এইগুলো তারই ফুটেজ। Russia ends. Earlier, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin recently criticized the Ukrainian strikes on Russian refineries, questioning their impact on the war. Meanwhile, Europe believes that Ukraine has the right to strike Russian refineries. Mine danger remains one of the main threats in the Black Sea, said Dmytro Pletenchuk, spokesman for the Ukrainian Navy. He also noted that mines are a common problem for Ukraine and its Black Sea neighbors. Among them are 3 NATO members, Romania, Bulgaria, and Turkey, according to Front News media outlet. We have a lot of such work to do. We do it every day to organize security for our export-import corridor. However, the Black Sea still needs a full-fledged demoning operation. It has already been planned, a headquarters has been established, and ship crews are preparing. However, now, due to the Montreux Convention, these ships cannot enter the Black Sea, Pletenchuk said. According to Pletenchuk, the Ukrainian crews that were preparing to use the UK's Cherkasy and Chernihiv ships have already been trained. They are already on duty. Last year they received a first level of compatibility with NATO countries. This year, we hope to get the highest rating, the second level of compatibility. In addition, 3 more ships are being prepared for transfer from the Netherlands and Belgium. And these crews are already receiving training. In total, we plan to receive 5 mine-resistant ships, said Pletenchuk. The spokesman also described the situation in the Black and Azov Seas. The situation is currently stable. The missile carriers are at their basing point in Novorossiysk. Only a patrol yacht of the Russian Federal Security Service is in the Black Sea, not far from the coast. There is no other activity in the Black Sea. One of the cruise missile carriers, which is being tested in Russia, has left the Azov and Black Seas and is returning to the plant for completion, Pletenchuk said. Afflicted by modernized Soviet weapons.
This came as a surprise to the Russian occupiers, so the consequences and scale of the defeats, according to preliminary data, became significant. Sources note that with a high probability as a result of the strike, 3 air defense systems located on the territory of the Dzhankoy airbase were destroyed. The invaders could also lose several helicopters, a fuel tank, an ammunition depot, 2 radar stations, 1 EW/REC station and a Bastion coastal missile launcher. Some shared images show the destroyed S-400 Triumph air defense system after a strike on the airfield. It is noted that 3 missile launchers and a radar were destroyed, a military equipment reception and repair point was hit, and 22 occupiers are considered missing. ASIN analysts showed what was at the airfield in Dzhankoy in March. According to them, there were 4 Su-25 aircraft, 10 Mi-28 helicopters, and 2 Ka-52. Images dated March of this year also show the area with the S-400. Recall that the 39th Helicopter Regiment of the 27th Mixed Aviation Division of the 4th Air and Air Defense Command of the Southern Military District of the Russian Federation, 3 aviation squadrons on Mi-8, Mi-35M, Mi-28, Ka-52 are deployed at the military airbase near Dzhankoy. Also, helicopters of the Border Service of the FSB of the Russian Federation are deployed there. Zelensky irritated by U.S. Vice President Kamala Harris' request not to hit Russian oil refineries. U.S. Vice President Kamala Harris met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky during the Munich Security Conference in February and urged him to refrain from striking Russian oil refineries. The Washington Post reported this, citing sources. The sources said that Harris's request irritated Zelensky and his aides. The sources noted that the Ukrainian president brushed off these recommendations because he was not sure that they reflected the consensus position of the Joe Biden administration. The newspaper adds that in the following weeks, Washington confirmed this warning in numerous conversations with the Ukrainian side. In particular, these statements were made by senior representatives of the Pentagon and U.S. intelligence, as well as by Jake Sullivan, U.S. National Security Advisor, who visited Kyiv in March. However, since then, Ukraine has struck a number of Russian facilities, including an attack on the 2nd of April on Taneko, Russia's 3rd largest oil refinery located in Tatarstan. U.S. officials say that supporting global energy markets to reduce inflation is a priority for the Biden administration ahead of the presidential election. However, they said it is also important for maintaining European support for Ukraine's war effort. An increase in energy prices risks dampening European support for Ukraine aid, the U.S. official said. The U.S. also doubts the military benefits of these Ukrainian attacks. In particular, the U.S. military believes that the strikes do little to reduce Russia's combat capability and have led to a large-scale missile attack